In this part, we are going to learn about chasmogamous and cleistogamous flowers. Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. So in chasmogamous flowers la வந்து anther and stigma are exposed. Exposed means வெளியே தெரிய மாதிரி இருக்கும் இந்த anthers and stigma. And cleistogamous flowers which do not open at all. So cleistogamous flowers வந்து open ஆகாது. In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. So in the cleistogamous flowers la வந்து anther and stigma வந்து கிட்ட கிட்ட இருக்கும். When anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. So when anther வந்து dehisce ஆச்சுன்னா அதோட அந்த ஸ்டிக்மால வந்து அது வந்து லேண்ட் ஆகும். Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. So அங்க வந்து cross pollination நடக்காது. So cross pollen வந்து அந்த ஸ்டிக்மால வந்து லேண்ட் ஆகாது. Cleistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. So pollinators வந்து absent. Pollinators means external factors like insects, animals, water, air. இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இல்லாமலேயே சீட் வந்து ஷுவராக வந்து அங்கே டெவலப் ஆகும். பிகாஸ் அங்கே வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் வந்து அங்கே நடக்குது. அதான் cleistogamous flowers produce assured seed set. So do you think that cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? So this is disadvantageous because continuous self pollination நடக்கும்போது நியூ வெரைட்டிஸ் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகாது. தென் கேட்னோகமி, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. ஸோ சேம் பிளான்ட்ல தான் பாலினேஷன் நடக்குது, ஆனால் வந்து அதர் ஃப்ளவர்ஸில் அந்த சேம் பிளான்ட்ல இருக்க ஒரு ஃப்ளவரில் இருந்து இன்னொரு ஃப்ளவருக்கு வந்து பாலன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. தேட் இஸ் கேட்னோகமி. Although gatonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, but இது வந்து functionally cross-pollination because ஒரு pollinating agent தேவை. Genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. Genetically வந்து autogamy because அந்த same plant ஓட pollen grain தான், அந்த gene வந்து சேமாக தான் இருக்கும். So it is functionally cross-pollination and genetically it is autogamy. Then xenogamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plant. This is ரெண்டு வந்து different plant இருக்கும். ஸோ ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து pollen transfer நடக்கும். This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. ஸோ இங்கே மட்டும்தான் வந்து genetically different ஆன pollen plants வந்து create ஆகும். Agents of pollination, plants use two abiotic, that is abiotic means non-living, wind and water, and one biotic animals agent to achieve pollination. Majority of plants use biotic agents for pollination. Only a small proportion of the plants use abiotic agents. So majority of the plants biotic agents தான் யூஸ் பண்ணும், that is animals தான் யூஸ் பண்ணும். Only a small proportion only using this abiotic agents. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. So wind and water pollinationல வந்து ஒரு சான்ஸில் தான் வந்து அந்த அந்த pollination வந்து அக்கர் ஆகும். பிகாஸ் எல்லா pollenமே வந்து கரெக்டான அந்த லொக்கேஷனை வந்து போய் அடையாது. ஸோ the chance will be very very less. To compensate for this uncertainties and associates loss of pollen grains. So அங்கே வந்து pollen sometimes loss ஆகலாம். To compensate these situations, these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen. So flowers வந்து enormous amount of pollens produce பண்ணும், that is very large amount of pollens வந்து produce பண்ணும் in comparison to these ovules available for pollination. Compared to the ovules, நிறைய pollens வந்து இந்த plant வந்து produce பண்ணும். Pollination by wind is more common among abiotic pollination. So abiotic pollination of wind is more common.
Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. So they அது வந்து லைட்டாக இருக்கும், லைட் மீன்ஸ் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், ஸோ தட் அந்த pollen வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் விண்டில். They often possess well exposed stamens, so well exposed stamens இருக்கும், so that the pollens are easily dispersed into the wind current. So wind currentsல வந்து ஈஸியாக அது வந்து டிஸ்போஸ் ஆகும், that is disperse means scatter ஆகும். And large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. So airல வர அந்த pollen grains trap பண்றதுக்கு அதோட stigma வந்து feathery-ஆ இருக்கும். Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. So அங்க வந்து single ovule தான் இருக்கும், ஒரு ஓவரியில வந்து single ovule தான் இருக்கும், and numerous flowers, that is numerous means சின்ன சின்ன flowers வந்து சேர்ந்து ஒரு inflorescence. Inflorescence means many flowers joint is attached to a single axis. So அந்த numerous flowers எல்லாமே ஒரு single axisல இருக்கும். A familiar example is the corn cob. The tassel you see are nothing but stigma and style. So that tassel வந்து என்னன்னா stigma and style தான், which wave in the wind to trap pollen grains. So அது வந்து windல வந்து இப்படி wave ஆகும், so that they can trap the pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. So wind pollination வந்து grassesல காமனா இருக்கு. Second வந்து pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera. So 30 genera மட்டும்தான் வந்து water pollination நடக்கு. Mostly they are monocotyledons. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. Water is the regular mode of the transport for these male gametes. Male gametes வந்து transport பண்றதுக்கு எப்பவுமே இந்த water தான் வந்து யூஸ் பண்ணும். In algae, bryophytes and pteridophytes. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. So transport of the male gametes க்கு வந்து water தேவை. So water இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அந்த bryophytes and pteridophytes வந்து survey பண்ணும். So they are less in number. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zoostera. So Vallisneria and Hydrilla are the freshwater plants, and these Zoostera is the marine grass. Not all aquatic plants use water for pollination. So எல்லா அந்த aquatic plantsமே வந்து water use பண்ணல for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. Land plantsல இருக்கிறது மாதிரி அங்கே வந்து insect and wind pollination தான் நடக்குது, because they are above the level of the water. வாட்டருக்கு மேலே வந்து அந்த லெவலில் வந்து அது வந்து grow ஆயிருக்கு. In Vallisneria, the female flower reaches the surface of the water by long stalk, and the male flowers or pollen grains are released onto the surface water. So Vallisneria female flower வந்து surfaceல வருது, male flower the male flower வந்து or that pollen grain வந்து அந்த வாட்டரோட surfaceல release ஆகும். They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In other group of water pollinated plants such as sea grasses, so female flowers remain submerged in the water and pollen grains are released inside the water. So in these இதில் வந்து என்னென்னா sometimes அந்த மேல் ஃப்ளவர் வந்து மேல் கேமெட் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் வந்து போய் ரீச் ஆகும். In other plants such as sea grasses, like female in the sea grassesல வந்து flowers வந்து submerged in the water, வாட்டரில் submerged ஆகிருக்கும். Submerged means வாட்டருக்குள்ளே இருக்கும், and pollen grains வந்து வாட்டருக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகும். Pollen grains in many such species are, so அந்த ஸ்பீஷீஸில் வந்து pollen grains எப்படி இருக்கும்னா லாங்காக இருக்கும், ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும், and they are carried passively inside the water. So வாட்டருக்குள்ளே வந்து அது வந்து கேரி ஆகும். Some of them reach the stigma. Some pollen grains வந்து மேபி அந்த ஸ்டிக்மா வந்து ரீச் பண்ணலாம் and achieve pollination. Then pollination will occur. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. So in such
அந்த pollen grains வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒரு mucilaginous covering இருக்கும், that is for protecting them from wetting. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. So they are அது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது. வாட்டர் அண்ட் விண்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளார்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது அண்ட் they do not produce nectar. Because ஏன்னா what would be the reason for this? ஏன்னா they do not need any attractions. அது வந்து எதையும் அட்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.